drawing class. Inna வந்து chopped out. You have to go for drawing class, you have to go for yoga class, Hindi class, Sanskrit class, then dance class, whatever comes to you. Cricket class, உனக்கு என்ன ஆர்ட் வருதோ அது you have to pursue. End of the day you must feel very happy that you utilize your time. உண்மையிலனா கார்டன் இருக்கு. நான் சும்மா தானே இருக்கேன், கொஞ்சம் கார்டனிங் பண்ணு. அவள் இப்போ ஜென்ரேஷன் வேலையை வாங்க முடியாது, எங்கள் பசங்களை எங்களால் வேலை வாங்க முடியாது. ஆனால் இங்கே வந்து they will do so much of work. மாத்தா க்ளீன் பண்ண சொல்லிட்டா, அவ்வளோதான். பாட்டி இதை செய்ய சொல்லிட்டா. சரி, அது ஆளுமைங்கிறது எல்லாருக்கும் வராது. அன்பாக சொல்கிறதுங்கிறது இட்ஸ் a big art which nobody can replace. They have taken much of their time to just traverse through it. And a man par excellence. His English knowledge is beyond. And he came up with English case of the next. And Muthunya Matram, Sivaratri Aniki whole night upon Sobrada is something. Now we are thinking we should do something. And 1 lakh times the Muthunya Matram Solana, Appa Solitaka, Avanga Vitu Solina. If possible, you come here. Illana at your own places, you have to do your places. ஒரு சித்தப்பாக்கு யூஸ் டு ப்ளே கிரிக்கெட் வெரி வெல். அவர் வந்து யூஸ் டு இன்ஸ்பயர் ஸோ மச். கிரிக்கெட்டில் திருக்குறள் எழுதியிருக்கார். ஒன் ஆஃப் மை டேட், எங்கள் அப்பாவுக்கும் கடைசி சித்தப்பாவுக்கும் 25 years கேப். அதாவது மை டேட் யூஸ் டு பி த பிரிட்ஜ் பிட்வீன் த ஃபாதர் அண்ட் த சன். மை தாத்தா யூஸ் டு பி வெரி ஸ்ட்ரிக்ட். நாங்களாக தான் எங்கள் சித்தப்பாவில் வந்து எங்களுக்கு அண்ணா மாதிரி. பிகாஸ் ஆல் லிவிங் தி சேம் ஹவுஸ் டுகெதர். இல்லையா, ஏதாவதுன்னா த்ரூ அப்பாவை ஓகே பண்ணிட்டா எங்கள் தாத்தா ஓகே பண்ணுவாங்க. மேகசின் காலேஜில் மேகசின் வெளியிடுவோம் இல்லையா, அந்த மாதிரி இங்கே ஞானதீப்னு ஒரு மேகசின் அப்பா வெளியிடுவார் எவ்ரி இயர் பை ஆல் த ஹிந்தி கிளாஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ். எவ்ரி ஸ்டூடெண்ட் மஸ்ட் கான்ட்ரிபியூட் சம் மார்க். ஒரு ஹஸ்தலிகத் பத்திரிக்கா நடத்துனா ஹேண்ட் ரிட்டன் மேகசின். அதில் மனப்பா சித்தப்பா ரோட் கம்ப்ளீட்லி திருக்குறள் ஆர்ட் கிரிக்கெட். ஸோ உனக்கு என்ன ஆர்ட் வருதோ நீ அதை செய்யணும். சத்சங்கெல்லாம் நடத்துகிறான்னா போஸ்ட் கார்டில் எழுதும். இதில் அண்ணாடல போஸ்ட் ஆஃபீஸில் போஸ்ட் கார்டு வாங்கி ஒரே ஆள் எங்கள் அப்பாவாக தான் இருப்பார். அந்த 5 பைசா கார்டில் அப்பா யூஸ் டு கிவ் த கார்ட்ஸ். ஆனால் இந்த மாதிரி தான் மேட்டர், நீ எழுது, நீ 10 கார்டு 100 கார்டு வீட்டில் இருக்கவங்க எல்லோரும் எழுதணும் இந்த வாரம் சத்சங் இருக்குன்னு. அதுக்கப்புறமா அதில் வந்து 25 பைசா ஒட்டி போஸ்ட் பண்ண வேண்டியது. அந்த போஸ்ட் கார்டு எக்ஸ்டெண்ட் ஆற வரலும் எல்லா மெம்பர்ஸுக்கும் அந்த கம்யூனிகேஷன் போகணும். ஸோ வாட் எவர் மணி தே ஹவ் கிவன் அப்பா யூஸ் கிவ் பேக் இன் சம் வே ஆர் தி அதர். அந்த போஸ்ட் கார்டை நாங்கள் உட்காந்து எழுதுவோம். இல்லை ஹிந்தி கிளாஸ் வர பசங்களுக்கு கிளாஸ் முடிஞ்சுட்டு கணா 6 கார்டு எழுதுறியா, 4 கார்டு எழுதுறியான்னு கேட்குவோம். 40 கார்டு எழுதி கொடுத்து போவோம். That was the affection to which he got things done. This is something that I wanted to share. Mona, old days not enough. My tributes are enormous to my father. Thanks for your patience. At least we came to know so much. I think my sister has gone through the entire biography of my father, the 57 years of our life. To whom is the father not loved? I think he has lived more for you all than for us. And I think he'll be too happy to know that you are still living through his mission. You're continuing the services. You're continuing his talking about his glory and also practicing yoga. I think he was a 360-degree person, not only an academician. He was a person who was also looking at the wellness of people. Nowadays people are talking about yoga. He was a person who was talking about 40 years back. What Bodhi is talking about in the past 5 years, he did it about 3 decades earlier also. He was such a person who was so highly far-sighted. And I think that we go along with him from here to up to the Blue Star. There will be at least 10 to 15 stops where people will be interacting with him. That was the amount of influence that he had on the entire Annanagar society. Not only in Annanagar, people who have been influenced through him in whichever walk of life, you would find that you are distinct and different from others. Because we felt that. See, when he used to teach us Hindi and Sanskrit, we were like as small children, not very keen on learning because it was our playtime. But after we went through the journey, now we feel, oh, we are different from others. Even in the office space, people say that your language is so different, your language is so literatureful, your language is so soulful. I think all that comes from the father.
and he has influenced all of you all also. He didn't treat family and students differently. We were also students to him. We were treated on par with him, the same level of strictness, the same level of duty bound. As my sister was saying, wherever he goes, his heart was in this the Wildlife Society and his Anna's space. So we could do anything for him only in the time when he is free. That was how he was, getting things done. He was a person for the family, but more for the society. I think that is very different. I think not every father is like that. So you would have learned a lot from him. I only pray that each one of you all carry on this mission. As a family, we are not going to stop you all from doing the service. His house is always there for living up to his vision. So may all of us live more gloriously the way he expected us to live. And that's what we can say. I do not want to repeat the entire journey of this. She's already told. I think there's a movie called Asal where they talk about a father. I think every word of that song was what my father did for me. Right on his last journey, we played that song because we felt that he lived a person for everybody. And I will be failing in my duty if I do not thank each one of you for having come all the way to Bangalore to pay the respects to him. You were there with him at every phase of life. I think on a 60th, 70th, 80th birthday, all of you all were there to celebrate him. He always used to talk about Gopi, he always used to talk about every person. Even in his last days when memory was fading, he was recalling this. So I think he would be much happier to hear that you all are still living, doing his duties. So he used to talk a lot about himself. I think each one of you all have enriched yourself and enriched him and enriched the society in being a part of this divine journey. So may you all continue this path, and we will be with you all in whichever endeavor you are planning. Thank you so much for this presence. Thank you. Surya Chandrananda Maharaj ki. Thank you, both of you, come here and invitation. Sorry. Something you have gone through his journey, I never knew about. How he brought you up, we don't know. We knew how he dealt with us, but we never knew how he dealt with his family. Many times he said, call me and I will take food also. At the end, as you rightly said, you have taken excellent care of him. Almost an Apollo hospital is Srikanth's house. Everything was there. After our visit also, we came from there in January. We came for another 20 days or so. Then he passed away. February 1st. That was the day of housewarming of his house. That's the day one. 1971. சாரி எல்லாரும் பசிக்க இருக்கீங்க நல்ல பசி போயிட்டாங்க மறுநாள் சொல்லி எல்லாருக்கும் வணக்கம் எல்லாருக்கும் வணக்கம் நான் ரொம்ப லேட்டாக யோகா கிளாஸ் இருந்தேன் ஆஃப்டர் மை ரிட்டையர்மெண்ட் ஐ வாஸ் வாக்கிங் இங்கே ஏதோ சத்தம் கேட்குது எல்லாரும் ஏதோ பண்ணுறாங்க எனக்கு யோகான்னு என்ன தெரியாது என் சம்சாரமும் என் ஆஃபீஸும் நைட் டியூட்டி இதுலேயே என் வாழ்க்கை போயிருக்கு 60 இயர்ஸ்க்கு அப்புறமா நான் கொஞ்சம் ரிலாக்ஸாக இருக்கும் வாக்கிங் கொஞ்சம் சத்தம் கேட்குது அதெல்லாம் இங்கே ஏதோ கேட்கறது என்னன்னு கேட்டால் சார் அவ்வளோ ஸ்மைலிங்க மாட்டாஜி வாங்க 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 வாங்கன்றது ரொம்ப வருஷம் தெரிஞ்ச மாதிரி எனக்கு எவ்வளோ சந்தோஷமாக இருக்குதுன்னா இந்த மாதிரி கூட ஒரு மனுஷன் உலகத்தில் இருப்பாரா உலகத்துல தெரியாத யாரோ ஒரு லேடி வரேன்னா அவங்க அவ்வளோ அழகாக ட்ரீட் பண்ணி உள்ளே வந்து இந்த மாதிரி பண்ணுறாங்கன்னு சொல்லிட்டு சார் எனக்கு யோகான்னா என்னன்னு தெரியாது 60 வயசு ஆச்சு முடியுமா முடியாதுன்றது கூட எனக்கு பயமாக இருக்காது ஒன்றுமே பயப்படாத இருக்க மாட்டாச்சு நான் எல்லாம் சொல்லிட்டேன் நீங்கள் வாங்க அவ்வளோ அழகாக என்கரேஜ் பண்ணார் அந்த என்கரேஜ்மெண்ட்டு கூட பாலு சரஸ்வதி ஷாமலா மற்றவங்களாம் இங்கே பண்ணியிருந்தது பார்த்து ஓஹோ நிறைய பேர் இருக்காங்க நமக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிற இன்னும் அது அடிஷனல் உற்சாகத்தோடு சேர்ந்தேன் நல்லா யோகா கற்றுனேன் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சது மார்னிங் எழுந்தால் எப்போ அப்போ யோகா கிளாஸுக்கு போவோம்னு தான் சொல்லிட்டே தவிர எப்போ காஃபி சாப்பிடுவோம் டிஃபன் சாப்பிடுவோம்னு எல்லாமே வராத அளவுக்கு அவ்வளோ ஹாப்பினஸும் அதெல்லாம் நமக்கு இருந்தது அவ்வளோ அழகாக சொல்லி கொடுத்தாங்க என் நடுவில் மிஸ்டர் மணி கூட எங்களை நல்லா செதுக்கி ரொம்ப நல்லா யோகாவில் ஆளாக்கினார் அந்த சந்தர்ப்பம்
பாண்டிச்சேரி. அங்கே போய் யோகா ஃபெஸ்டிவல் எல்லாம் ஜாயின் பண்ணி இதெல்லாம் எனக்கு எவ்வளோ சந்தோஷமாக இருக்குது. நான் அப்படியும் யோகா கிளாஸில் யோகானால அவரே கூப்பிட்டாரு. நான் சொல்லணும் சர்வசாசனம்லாம் என்னால் செய்ய முடியாது, எக்ஸாமிஷன் ஆச்சு 60 years இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி எனக்கு யோகானால அவரே கொடுத்துட்டாரு. இதில் எல்லாரும் சொல்லிக்கூடாது யோகா இதில் என்ன விசேஷம் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தா அவர் ஒவ்வொரு இது சொல்லும்போதும் சூரிய நமஸ்காரம் சொல்லும்போதும் அவ்வளோ அழகாக மந்திரங்களோட சொல்லும்போது நமக்கு ரொம்ப எந்தூசியாஸாக இருக்குது. அது ரொம்ப மனசில் படிஞ்சு வீட்டுக்கு போனால் கூட சூர்யா என்னவா மாணவேனவா அப்படின்னு தான் வருதே தவிர அது எதுவுமே ஒரு அரை மணி நேரம் அந்த வைப்ரேஷன் நம்ம உடம்புல அவ்வளோ அழகாக நல்லா சொல்லிக் கொடுத்தாரு. அவர் எல்லாரையும் மாதாஜின்னு தான் ரெஸ்பெக்டாக கூப்பிடுவாரு. பேர் வச்சு அவர் கூப்பிட்டு எனக்கு தெரியவே தெரியாது. அவங்க ஜாஸ்தி பெரியவங்க சின்னவங்க பணக்காரங்க ஏழைங்க அந்த வித்தியாசமே இல்லை. எல்லாரையும் ஒரே கண்ணோட்டத்தோடு பார்த்த மகானவர். அவரை பற்றி நிறைய சொல்லலாம், டைம் ஆயிடுது. அப்படியே பேச 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 நேற்றுக்கெல்லாம் அவரை பற்றியே நினச்சின்னு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்தேன். The way he talked was very nice and I could not miss his class even for a single day in whatever activities I had. He celebrated the national holidays also. இது மாத்திரம் இல்லை, ரிபப்ளிக் டே, இண்டிபெண்டன்ஸ் டே அதெல்லாம் கூட ரொம்ப அழகாக செலிப்ரேட் பண்ணாரு. அப்புறம் மணி கொஞ்ச நாள் இவங்களெல்லாம் நல்லா ஸ்ட்ரிக்டாக நல்லா சூப்பராக பண்ணி எங்களோட ஒய்ஃப் கொண்டு நல்ல யோகா மாஸ்டர். we had exams அதில் நான் யோகா நான் பாஸ் பண்ணிட்டேன். இதெல்லாம் மாத்திரம் இல்லாத அவங்க வீட்டில் நவராத்திரி ரொம்ப ரொம்ப ஸ்பெஷல். அது எவ்வளோ பேஷன்ஸ் இருந்தால் அவ்வளோ பொம்மையும் அவ்வளோ அழகாக அடுக்கி அவரோட 12 ஸ்டெப்ஸ் ஆக்டிவிட்டிஸ் எல்லாரையும் கூப்பிட்டு மூவ் பண்ணுறதே இல்லை. போகிறவங்க வரவங்க ஐயோ அவங்க வீட்டில் நவராத்திரி எவ்வளோ நல்லா இருக்கு அப்படின்ட்டு உள்ளே வருவாங்க, பிரசாதம் வாங்கி போவாங்க. அந்த மாதிரி ஒரு ஜெனராசிட்டியும் ஒரு வெல்கம் இதுவும் நிறைய பேருக்கு கிடைக்காது. தெரிஞ்சவங்க தான் வருவாங்க, போகலாமா வாழாமா இல்லைன்னா நீங்கள் தாராளமாக போகலாம்.